Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines di natong iyagyag o ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron ang mga problema sa Sugbo mas solusyonan. Labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Lunes na usab karon, Mayo 20, 2024, ako si Dudong Moralio. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong udto, maayong Lunes Good dong. vibes Monday. Good vibes Monday. So, kumusta mo diha, tanan, no? Struggle bigyan ng Monday no kay one another week na sad. Yes, Pero sige lang, inaanam gyud ng life, mo trabaho, mo bangon, mo kaon. Pero Mo gyud- usually, magsugod ta og good vibes sa Monday. Happy kay- Monday. Okay, magsugod ta ka ng kapoy-kapoy, lagot Ah, ta the rest the of whole the week. week kapoy gyud ka. Kapoy gyud. So, Mao. magsugod Kapoy ka- man gyud, pero sige lang inaanam gyud ng life. Padayon lang. Okay. So karong So, buntag dong nagkita- natay bisita. Yes. Actually, daghang natay bisita. no? Oh. Pero before mo abot among bisita, ato sa ning hisgutan ning mga problema sa lungsod, sama sa kanang na standby nga tubig, sama sa collection sa parking fee nga dili angay koleksyonan, ato nang Yes. klarohon. So una natong masturya karong udtuha ang kapitan sa Barangay Careta. Diin residente diha sa J. De Vera Street. Luyo kuno ni siya sa usa ka mall. Basta kay mall. Yes, Di oo. ako nalisulti sa G Mall, luyo ko no sa G Mall kanang J. De Vera Street. Is kay lisod mingko ko sa kamula sa Dabay SM. Oo. Lisod kay masaag og sabot atong katawan. Okay, labot ang mall, no? Nani ka na- Oh, boy labot landmark ang mall. lang, Landmark lang siya. Luyo siya sa kanang J. De Vera Street. Padayon kuno ang kanang di gid siya exactly nga pagpaha pero stagnant nga tubig Yes, ba nga oo. bisan pa sa kainit karon wa gid siya uga-uga. Sabi ni mo, mas maayo pang kanang magbaha-baha kay Mo-flow. Kay kanang Kani- stagnant, murag stink na. Nagi manimaho sa Oo, siya do. manimaho. Sorry sa mga naniud to, pero atong tawgan si Barangay Kapitan Marciano Ando diha sa Barangay Careta kay ato sa ni silang gipangayuan og kanang clarification about aning problema Yes, ha. oo. And actually aware sila dong. Hello, Yes. hello Kapitan Ando, maayong udto. Live ka karon, kapitan. Live ta sa Sunstar. Kap, adunay mga residente diha sa J. De Vera nga nagpadaog mga hulagway namo diri sa Sunstar. Kalabot aning stagnant bitaw nga tubig nga magpuli-puli kuno ni siya both sides kanang diha niluyo sa may employees entrance kuno sa G Mall. Unsay problema ani dihang dapita kap? Entrance sa Jimol? No, sa... Entrance employees kuno, luyo kuno ni kap. Luyo. Luyo sa Jimol? Oh. Kung sa magbaha nga wa may uwan. Dili actually Magbaha raman na diha kung uwan. Dili siya exactly ang picture gipadala sa amo kap, di siya exactly baha pero kanang stagnant nga tubig nga gilumot na bitaw kap. Mm-mm. So it's been a while. Mm-mm. So, Kana mo gud dapita no. At bang na wala sa may pilipil na dapit. Okay. okay. Dito pilipil luyo sa Jimol. Okay. Okay. Ang problema man ko diha gud no. Ang mga nilaba og mga inaligo nila ana nila isabdyag diha sa kuan sa imburnal unya ang imburnal tingali daghanag mga stock up diha nga mga plastic pagko man na namong gilimpyuhan atong January Mao. gilimpyuhan na namo amo nang gipangukap diha ang mga Mm-mm. manhole diha daghan kayong mga basura grabe kay mga basura mga Mm-mm. 20 tingali to kapin kasakong nakuha namo Sus, pastilan. Mm-mm. mo lagi na akong giingnan ka ayaw tayo nang ipaanod ang inyong mga plastic diha oy kay asam na padong may stock up na ng ato ang mga kanal diha asam na padong adtor man kamo magapoy mapiktahan diha Mm-mm. naman tang ato ang garbage truck ibridi na mangulikta anong dili man yung isud og basura ng inyong mga plastic ug unsa pa diha aron ma-pick up sa atong kuan sa atong garbage Mm-mm. dili kay paanod nyo diyan salig mo kay naay barangay mo limpyo. Mm-mm. So kaning problema ha din hikap problema ni sa mga namuyo or kinahanglan i-improve ang drainage dihang lugara. Mm-mm. Supposed to be dugay na namong gi-request no. Request mi sa city ana kunya request pa mi sa kuan sa DPWH kay under mo na sa DPWH gud sa mga kuan diha. Mo ba? Mm-mm. Wala sila budget kunya sa city sa amo nang gibuhatag proposal
dinilaging politika ba Mhm. na wala siya matagad kay ibaw naman mo nga paswabi man politika da stihol. Mhm. Sabi na gyud nga kontrapartido ko wa man gali ihatag nga akong garbage truck nanat ako sa lista amo tong gihaguan gyud amo tong gilingkuran gyud diha sa city planning nga mo nay usa sa mo ang problema nga masulbad na mo mahakot unta na mo ang mga basura nya mo na kinahanglan may garbage truck kay Mhm. diri sa barangay gud ga mayroong kay tag-income dili kasama ba nga makapalit kita garbage truck mo na nga ni-request niya ang magibatag project proposal na approve na sa city council approve na nakapirma na kugmuwa. Mhm. Ang problema atong charter day nag-distribute sila 30 kabok na garbage truck mga brand new ang city hall na ako sa lista, ika-28 ko sa lista. Kanya, wala ihatag ang ako. Uy. Gipugna nila kay May natuloy istorya plot, kong no? may drama, akong gidool sa may drama nga, Mayor, nganong awan ma-release ang ako ang garbage truck nga naamta ko sa lista, nakapirma ng kugmawa. Mhm. Kunya, lingon man siya, nihihira mo kong giingnan nga, mag-istorya lang niya tanando. Hantod karon wala, na-suspension lang, Mayor, wagid gapon. Mao. Kaning balik ko, so kaning drainage nga project din na sa DPWH wala lang ni budget for now, so mo nang magsige ni siya og ka stock up. Mhm. Mao na amo ang gibuhat no, gibuhatan dyan na namang project proposal. Gisubmit na mo sa City Council, gisubmit po na mo sa DPWH, kaya ninyo man ang city nga. Under na sa National Cup ang mao nga road diha. Mhm. Muto among gibuhatag project proposal para marehab ang gikan sa GD na sa kuan 17 Avenue Mhm. dito sa may Kukalyong Street, Ipil-Ipil. Ang gusto lagyan ta namo i-rehab ang mga drainage kay saka dugay na mga drainage diyan nga labi na gyud nga gagmay kayo ang mga culvert ang gipamutang. Bitaw sakto Mo ka. stack up gid siya nga mo lagi na magkusog ang uwan diha baha gyud na kay tanan diha mo na nga magsige request og declogging sa kuan DPW. Mm-mm. Nga usahay gyud ng DPW kay dagham sa kay mga request dili gyud kuan nila matrabaho din na kay nga may mga priority gud sila nga ilang trabahoon muna maghuwat na sa niya usa sa among pamagi nga nagi sulbaron nun yun, ang among mga fire brigade, ako na nga lang ina nga, dati ito ninyong bara, pala, ukbat ninyong mga manhul ito, kay di yun magsilbi o maghuwat sa city, kanus pa na nila matrabaho. Minang kita na lang mo yung trabaho, ukbon ka na diya para kwaon na to ng mga sagbot diya. Motong gatong January lagi, ang ka-operation miglinis diya, nakakuha mig 20 kapin kasako nga mga sagbot, plastic, tanan, mga nature spring. Diyos. Ano na ba? Muna nga, karon isa may magtuo nga mubaha na diya nga grabe man kayong kainit. Munang Yes. ako rong gipasusi dito ron sa ako ang mga fire volunteers. Ug kung siya gid katinood nga picturean siya, Mhm. then ako na nang requestan kay gitawagan ako si Engineer Delmar sa DPW Mhm. nga engineer na ako'y usa ka request diha sa JDB Street nga declogging. Nganong hantod karon wala pa man gyapon na matagad, wa pa man matrabaho. Mm-mm. Dingon si Engineer Delmar nga kap huwat-huwat nang kap kay naa pa may priority nga mag-declogging kay sa kadaghan nga mga request ko dugay-dugay lang muna akong request engineer kinahanglan matagad na ninyo kay kanarabadan si Dibira daghan kay mga agi diha na mga pasero 1K usay mga agi diha Mao. kinahanglan gid matagad na diha kay inigagil ko sa tong mga sakyanan diha ang kanang banaw nga tubig diha mo pisik Mupisik sa pasahero. reklamo ko na sila. Hugaw, no? Pero nakakita karon among gi-play ang video. So og mantag naka-open ka sa online sa Sunstar Beyond the Headlines kay naa ato makita. By the way, murag natay viewer from DPWH Region 7 office si Patron Vergara Grande. I don't know. I don't know, giya ba og taga Yeah, because siya. DPWH ba sad So ni? ang ato bang concern is DPWH H, kani siya nga Nga project. kani nga dahan diri is
maintain and kuan sa DPWH. sa city. Pero mubalik ko kap ang pila man day ka garbage truck na aka karon nga So far nag-service. karon ma'am, duha ni among garbage truck. Unya ang usa ka garbage truck na na-assign diri sa gikan sa Upper Carita, Semper Fidelis, Mardis, Bagbumbuhay, Punsi Uno. Mhm. Unya ang usa ka garbage truck na to nga na-assign diha sa North Reclamation, guba. Na- Di nakadagan kay tungod sa kalayo sa labayanan ba. Unya guba nga to ang usa ka garbage truck. Mhm. Kuan gyud ginampon gyud ang makina, ilisanan sa makina. Ngunang labyugan na lang sa to ang usa ka garbage truck kay ang usa ka garbage truck di apod maasahin diri sa Asnar, Laray, Pantalyon, Punsidos. Muna nga labyugan sa dito kay naamang gyud mga concern dito mga kuan ba ka na mga kumpanya, mga budiga bitaw manawag ng ilang basura wakuha munang adto na mo dito. Mula gina maato ni sa mo ang schedule kay hindi ramon gud kay kanare among gikuan sa this size ka sitio. Mm. Kuwang kay may garbage truck. Mo Okay. lagi itong garbage truck na mo nga na-approve na to. Niya wala man ihatag yun sa mayon. Okay. Sir, ang kaning katong imuha untang garbage truck nga wala gihatag sa City Hall, naa pa ba ni or gihatag og laing barangay? Ang katong primero, ma'am, nga approve na gyapon to. Nakapirma ko muwa ato. Wala ihatag sa kuha. Dito gihatag sa Loriga. Mhm. Kunya, singon man ang city planning. Sige ka, lingkuran na sa nato nagbalik. Usa man ginas problema ng mong garbage truck. Ang ako magod ani engineer nga kami nitabang mi sa programa sa mayor kini paghakot sa basura kay diri gud sa mo ang barangay na educate na nako ang tanang mga tao diri gikan sa 16 ka barangay na educate na namo nga dili gyud mo labay og basura mintras wala pa ang truck. Mm. Mana na educate na namo. Mo lagi na nga usahay lagi na ang ato ang mga diya sa North Reclamation magsige panawag nga ako ang ginang ko sabta lang sa gid ninyo kay paralyze ko ang umong usa ka truck nga nasahin diha mayon tag ihatag pas mayor ang usa ka truck para matubag na mo gyud ang tanang mga panginahanglan diha sa North Reclamation kay Mhm. dako-dako sa kunang North Reclamation gud kay usahay kana galing Subutil kinahanglan gyud nga sa usa ka semana ang Subutil kaduha gina na mo kuhaon kapin gina sa usa ka dump truck ang makuha namong basura diha mo na nga usahay maapikihan mi sa schedule manang manawag sila nga ilang basura kuno daghan na manang atuan sa dito mo na nga kuwang jud kay mi sa garbage truck. Mhm. Mm. Katong Siguro ning mga dagkog itong establishment oh. na they have their own way of kanang mahakot sa basura ba kay pero niingon ni kapitan luis sa kayo no. Pero ang katong Sila rin mahakot. Oo. Mm. Pero katong kuan, katong garbage truck nga atong charter day, mo to'y ikaduha nimong MOA. Oh, ikaduha to, katong charter day nga I-release nag-release unta. atong kainta ka buok kunya natingan naman lang gali ko nganong wala ko tiksi ako tawag nga patambungon ko sa charter day. Kunya nahibaw na nako nga nag-distribute na daing mga garbage truck dito sa City Hall niya. Mhm. Natinga bitang ko suban akong kapitan mga suod po nako nga kap. Gihatag ng imong ako ang garbage truck. Wa mo ko request ng garbage truck kap niya ipatawag mo ko gitagaan man ko ko. Muna nero nakadaoton nga ako hinuon nga gilingkuran dito namo amo gitong giaguan buhat og project proposal. Wala na hinuon ko hatagi isbing na ako sa lista. Wala na ko tagayo. Bantok daw ako tiksi ako tawag nga tambungon ko kay wala di ay. Mm-mm. Oo. So, kuwan day ni? Problema na mo kuwang kay mi og garbage truck yun. Okay. Usahay yun dilaktar gyud na mo pagkuha sa usahay ang basura kay labi na gyud kay layo kay ang atong labayanan ato Yes. das binaliw. Mm-mm. Sa usa ka adlaw kausar gyud taon makakolekta sila kay tungod sa kalayo niya usahay pa kuan pa nga atong malangan pa atong garbage truck dito pagdam kay Paglinya. kuan kanang linya ni abot dito. Mm. Mhm. Pero kap, ang katong dapat ihatag unta nimo atong charter day, naa pa na nga garbage truck or nahatag na sa laing barangay? Wala sa ko kay bawo ma'am. Pasig pwede na ka mangayo ni Acting Mayor Raymond Garcia, ani kap?
Na, labaw pa ng di mo hatag na kuwang. kay, kay sa una bitaw, katong panahon pa ni Tami Osmeña, doon naman tayo gideclare si Tami Osmeña, mo atag sa mga pinansyal, katong tag 5,000. Mm. Tunya, appeal ko ato. Appeal ko sa 5,000 na to. Mm. Ako ra po'y wala matagay. Kay ningon si Attorney Casas nga, Kap, ang imong chiki, Kap, na ana imong chiki, na pirmahan na nako. Ato si Vice Mayor Raymond Garcia, pangayo og note para ma-release niya atong imong chiki. Mm. Sige ko balik-balik sa opisina ni Raymond, di man matubang. Antod karon, katulo ma-recheck ang akong chiki 5 million, wa gyapon. Usa to sa mo ang project unta sa garbage truck. Kay kini laging maglantaw ta sa itong barangay ba nga limpyo sa atong barangay unya programa sa mayor nitapang ta ni suporta sa programa sa mayor pero sa man lagi na amay nagbabag din politika pud sa kuan sa City Hall dakam sa kay mayor mo nang naningkamot lang ni naningkamot ni nga ang mga basura mahipos na mo pero di gyud ni makaingon nga ma-perfect na mo og hipos yun og basura usay madilatar ang mga pag-pick up kay tungod aning kalayo po sa labayanan. Sige, Kap, kanang bisag asam gid siguro ning politika, Kap, no? Kanang di mi kasabot unsa ang game ana niya, but unsa nalay imong panawagan sa mga namuyo diha sa JD Vera while naghuwata sa inyong request sa DEPW for declogging. For now, declogging ra man sige mabuhat nato karon. Diklaging. Nakakita lang ko sa picture, ma'am. Okay? Kay naabot naman ako ang tao gisugo dito, gipapicturean man ako ni. Ngayon ko na sila dito nga. Anang tubig kap dili man na sa uwan. Gikan na sa mga tao nga kaligo niya ana isabyag niya ang imburnal nga natunong ana plug up na. O sige lang. Ato ning buhatan karon og request i-address na to sa kuan DPW. I-address na to ni Engineer Dilmar kay mo man siya in charge sa mga declogging. Ato ning paningkamutan nga ma-requestan ni nato karon lawa para ugma maanhaan nila kay ilang before go sila mo anagon ilang go ni inspeksyonon no kung sa gyud ka kuan ba sa problema sa tubig mo na nga magbuhat na sad mi nga manawag ko ni Engineer Dilmar karon nga pwede ba available ba ang mga tao nga adto dito nga maka-inspeksyon dito sa mga area kay naabot na sa media ang reklamo sa mga tao. Sige, Kap, amo lang sa ning follow-upon ug naaksyonan na ba sa DEPW? Tabangan lang sa kanamo og remind, Kap, sa DEPW sa imong declogging request kay Murag. For now, declogging ra imong remedy for now aning maong problema, ha? Actually, naami pending nga declogging dito, ma'am, sa reclamation nga nandiyo di Bira. Antod karon lagi, nagtuom nami nga ilan ang gitrabaho dito niya wala pa man diay mo ni karon nga ako din palupon nga buhatan lang namog laing request para maaksyonan dayon kay usahay mo gud nga taga DPWH mo libat bitaw kay napakuno sa mga priority ko unsa man ni akong barangay dili ra niyo priority nga ano may mga daghang reklamo niya usahay maabot pa sa media ang mga tao unya ang mga diya na lang ko makahibaw nga ang taga media manawag na nako nga dunay problema sa parte sa dito sa reclamation parte sa aning mga tubig. Actually, ilang ako ning paningkamutan nga masulbad ni or maaksyonan ni ugma. Sige, So, Kap. thank you kayo na, Thank Kap. you kayo sa imong aksyon agad, Kap. Hopefully alibyuhan ni ang problema sa mga residente din na. Thank you kaayo, Okay, Barangay ma'am. Kapitan. Salamat kay karon sang kuan magpatawag sa kog meeting sa ako ang mga fire volunteers basig mapadtuan ni nako karon ipaukab to ang manhole para makuan ang tubig. Okay. Thank you Okay. kaayo, Kapitan Ando. Sige ma'am, thank you. Ang hapon. May hapon. So mo to si Barangay Kapitan sa Marciano Ando sa Barangay Careta, Careta. no? So kanang ina ng problema hadong nasay naay part ang mga mga residents na apoy problema part sa gobyerno. Yes. Kita nga mga residente kahibaw naman ta kamo mga residente din na kahibaw naman mo nga gamay ra ang culvert so magbinantayon unta ta nga
proper disposal sa atong mga plastics. So na, Water bottles, Kinang sachet anang mga shampoo ug cellophane. sabon, Oo. mga sandubag kanang mga grocery nato kanang mga plastic kay once maklag na gamay na gani ang culvert, maklag na aw bisag El Nino pa, super El Nino pa magpadayon gid ang tubig dinha. Oo, kay anak po sila manglabay daw sa Kuno diya tubig. sa ilang Oo. tubig, di ko Oo. kasabot nganong ato ilabay inyong tubig sa inyong pangligo. Ano di mo maligo sa gawa na ilabay? Why drainage? Ano na, Yes, na oo. problema na gyud ang drainage, no? So that is something nga kanang both problems sa Cebu City government, sa DPWH at the same time sa residents gyud dinha. Mm. Okay. So mas maayos na natay collaboration Mao gyud. sa para na ay solusyon Mao. na Oh. mga So- atong masulbat ang problema, no? Oh, mao gyud. So, dong sunod before ta mo break for our our energy conservation tips. Ato sa ning hisgutan gamay ning problema sa kanang koleksyon sa Correct, parking oo. fee dinha sa Fuente Osmeña. Actually taod-taod na gyud ni Dodong nga Balik-balik ni gisigi siya. og race ba. Kay dinha makakita ka adunay marking nga unsang orasa Yes. mag-start ang parking fee ang collection. parking collection kinahanglan Monday to Saturday lang. Okay. Then Unsa 7 oras? in the morning up to 7 in the evening. Okay. There was a time nga beyond 7 and 9 o'clock nang ulikta. So kani makita sa inyong screen karon Sunday ni last Sunday bago lang niya. May 19 no makita ninyo ang parking zone nga kanang kartulan niya for every hour or fraction thereof maximum of 22 hours parking. Now 7 a.m. to 7 p.m. PM. Monday to Saturday pay as, As you you park. park. Pero nganong yesterday Sunday May 19 nganong doon naman nangulikta. Muna ang Asa tong video sa nangulikta, Frank? nangulikta. So Nagi nangulikta. so This is not the first Sunday. Sige Yes. na ginidong, this di is ba? not the first Sunday. Unya, doon na ba ito nagawa sa balita nga kanin. This is a third party collecting kuan. Agency. Agency. Third na- party ni. There was Katong a news usingan ani niya? earlier this year nga ang ilang rabang kanang murag share sa City city Go. nagkaubos instead makataas kay nagkadaghang sakyanan nga parking nagkaubos pero ang ilang koleksyon bisag Sige. Sunday dapat holidays wa ni siya. O kuan ka senior citizen Samot. exempted po na nga way Yung senior citizen ka naman, Hindi exempted ka ka unta, wa lang kay ID. Di man tuan. Invalid kay ID. Mao na nga so last Sunday naani siya sa Fuente Osmeña ni by the way. Kana bitong kanang Fuente man god daghang gyud mo parking come murag dako ang makulek Naporta diha. murag come and go ang mga sakyanan diha so daghang collection so duha ka imagine in Fuente duha ka kuan kanang collector nga para sa parking o tanawon atong paminawon ning murag na interview mas kuno to ni Frank okay so atong pinawon gamay no nga Sunday Dong, apila na Sunday ang koleksyon karon? Ha? Apila na Sunday? Oh, person. Mo ba? Oh, di ko na sa opisina sa good. Ha? Abi ko sa opisina. Mungkin sa balaod man gud kuan na Monday to Saturday. Oh, pero wala pa manaw sa bang signage ila pa na gusto. Muna ko na i-amen ako na balaod. Sige muna usab na day. Oh, di ko na sa city hall. Wala lang kanila ang signage na ikuwang sa. Usab pwede na mag-kolekta ko Sunday. Kaning same video o mga photos ato ning gi-forward sa Office of the Mayor, Acting Mayor. Unya niingon siya nga mao ba na kuan pud siya nga ay suspended kay nareklamo na mo earlier na reklamo na po siya. Ako naman gi-remind sila nga do not collect suspend collection on kuan. So meaning wa pa day sayop ang info nga nadawat sa kaning collector sa Cebu Parking Management nga ingon lang opisina okay na daw no. Klaro man ang kuan diha pahibalo nga Monday to Saturday lang. oo. So daghang Pero naka kani siya dong sa Fuente lang ni wa pay labutag na Correct. pay laing lugar ng Oo, ulikta. nakabalo na. Ni viral ba ni siya pag post gahapon kay daghang naka-relate siguro no. Daghang naka-relate niya gi repost niya Sige. sa uban nga mga kuan mga netizens niya daghang maka-relate no. In fact ako personally ako may nagkuha ani no. Kanang akong duol ang uban nga mga kanang Ni mga parking, motorists nagpark kung mubayad mo Sunday pero dapat dili bayaran sa mo ba wa say kalibutan maluoy ta kini bayad lang po diretso po sila
So muna Way tanaw sa karatula. what tanaw. Kan kartula man di na siya makita kayo. No, di pero na- I think dong ang kanimang provision sa collection of parking fees, Mm-mm. covered ni siya sa ordinance. Yes. Unless na amend ang ordinance, mao nang mualaw ka for Yes. Sunday. So angay Okay, gid tama, nato hibalo siyang- kita ni sa media. Of course, ilan na ipabalo ka amendments good. Oh. So doon na sila yung mga press releases, Or if ipagi not, mo na sa kanang PR Works, ipagi na dito sa PR Works, so nakibalo mo sulat og press PR. release o PR. This is a third party kuan Oh, agent. yes, Nga sila correct. naghata nag-collect. So, Oh. this So, siguro wala siguro. atong i-reach out ang Cebu management, si park management park anidong. management. Og- I think nanay atong reporter nga nag-follow up ani. Og sanction ba ni nga collection? Basit Yes, sa lain ni nga collection, wa ta kay bawdo. unsa ka na second collection bag simbahan. Limos din second collection para sa ana. So di mo Bitaw, mga higala, at angay taod na ni siya nga observation ni Dudong. So ato gyud ning pangutanon ang Cebu City Transportation Office ug ang Cebu Management Park. Sila ang Cebu Park Management man siguro Yes. sila ang third party nga gikasabot sa city government sa pagkolekta ni ini. Oo. So ato ning padayonon og istorya og makay na Oo. strong na si Dudong. Yan narabay ni ana diri ha, si Sir Dudong, senior citizen, dili oy. Wow. Wow. Kami sa Mildred. Inigbalik na to mga higala atong ikauban ng atong bisita from GCash aron sa mga istoryahan na to kay karon ra ba ang GCash kanang mura siya kanang Mura siya- by word, no? mura gid siya By word na kanang- siya into basta ka mo kanang pala. kung wala kay GCash o kay kwarta Wa ka jikas ni kain. di ka in. So kana siya ato na siyang hisgutan inigbalik ato sa ning paminaw ning mga energy conservation tips gikan sa Visayan Electric. Okay, Yes, Dong, we're back. Yeah. And then, Okay. of course, joining us is no other than Miss Criska Tadina. She's the head media relations of GCash Corporate Communications. Welcome, Criska, to Hello. Beyond the Beyond Headlines. Lines. Hello Okay. po. Yes, I'm so oh. happy to be here. Yes. Thank you for Okay. inviting us. So, Okay. Criska, this is very timely because, I think it's not just in Cebu, but in major parts of the country and even outside. We have many Filipinos outside who are getting GCash. Yes. It's like a house. It's getting to be a household name, or I think a it's verb. not. Oh yeah, it's a verb. It's a like just Gcash it. Oh, Yes. okay. I-Gcash mo na yan. I-Gcash mo na yan. So Yes, parang if you don't have a Gcash, you don't have money, wala kang allowance, wala kang incentive, 'di ba? Parang ganon. So when everything is very dependent on online transactions. Mhm. I mean, we know
if There's if there's a physical robbery, meron din namang online robbery, yung mga ganon. So it cannot really be Scams, avoided. yes. So Correct. at saka especially that even the ordinary citizens, the ordinary vendors are getting on board on GCash. Like we have the Palengke QR, it's using GCash. I mean, I know there's a flower vendor in Carbon. there's also a confused lending. Yes. Yes, there's also there's a connect. There's a something like you connect to the farmers. The small farmer can also For lending programs, for lending yes. program. So what I'm saying is that mayroong mga masa. Yes, So, it's, ang dami nating it's masa reaching na out real. to the mass. Not just mga nag Gcash nga mga social dyan. Oh, hindi mo sila Pero mag-pwede ano, GCash. But no, mga yeah. it's everyone's Yeah, one na. so since it's everybody's, but it's like it's an everybody's item. How is GCash making sure that its users are protected? Okay, so you're correct in everything you said. We're very much embedded in the lives of the Filipinos. To date, we have about 94 million that have tried using GCash. How many? About 94 million have Okay. tried using GCash. Almost like the population of the Philippines. Yes, near to the population of the Yes, Philippines. correct. So in doing so, and with the business scaling up, it's we're also catching up to a lot of these scams and cyber Yes. attacks that we're experiencing. But needless to say, trust and security is always a number one priority of GCash, and there are a lot of programs that we have implemented in ensuring that our customers' money is safe. Lahat ng pera na nilalagay sa GCash is safe and secure. Okay, I'm curious, what are the programs? Yes. So, in terms of the safety and security programs, we've rolled out a lot of new features. In the past couple of years, you have your double safe. Double safe means that we check the liveness before you can register your GCash account to a new phone. So, nag-aano tayo parang selfie. So, we check the face, and then coupled with that is the advanced fraud detection services that we have, of course. And then, we've also implemented account secure. So, there is only one phone that should be registered to a GCash account. How about OTP, di ba? Well, OTP and MPIN, that's your entry level. That's your Yes. basic security Yes. feature. But Because- above that, There's the and advanced. there's Yeah. the advanced technology also, because what we want is for your account to not be used right away into a new phone. That's Yeah, okay. Let's say for example, I lost my device. I lost my number. Yeah, I remember. There's a provision that you can recover your yes. account. We will But- recover that for you. But one time only. No, we can. You just have to call customer service. Okay. There are certain steps that we have to adhere to. We have to Yes. comply with, Yes. so that we can recover your account and reactivate it to your Your new phone. yes. So there's a little friction there, but that is always for the safety Yeah. of the Yes. users. Oh, yes. Yeah, It it's makes true. it harder for whoever stole your phone phone. or whoever scammed you to use your account into a new Yeah, it's device. You know, Chris and Mildred, I have a very fresh experience this morning regarding Oh, regarding no. the security. No, because I have a Globe number. No, the first time I used that machine sa Rose Pharmacy, there's a machine there na you can just pay cash na yung papasok ng real cash. I pay mo 120 parang sakto something like that. You Oo. you Oh, bought yeah. you bought a You load. bought Yes, load. put a load Okay. for my phone. This load. So I stayed there for hours because hindi nakuha may OTP. Ano nangyari? Hindi pumasok, hindi na load yung Yung binili mo na binili load. na load. Na nagbigyan ng OTP. Oh, meron pa Duda ko dito. user error Oh. yun. OTP. So, tutulong yung mga doon sa pharmacy, ano na sila to help me. Finally, there's someone busy. I don't know what that's machine. It's owned by Globe, or I don't know what's and because there's in one. So finally, after mga almost mga 30 minutes, I stayed. It's okay na, so it's here running. Okay. Well, Whether it's a that's Globe or a... self-security. Yeah, Yes, oh. yes. Whether it's a Globe or a GCash problem, you can let us know. I was surprised because they send me an OTP. Right. And when we encode the OTP,
still didn't work. We know, so there's something, so I don't know. We can have the kiosk check, Yes. sir, if it's a GCash or a Globe Yes. kiosk. But either way, we Yes. can Okay. assist. Chris, can you share with us these protocols in place to make sure, my account is protected? I mean, you cannot, the technology knowledge of people is not the same. Okay. Especially for our senior citizens Of who are course. very vulnerable. What is our protocol that is, easy for them also? But I know it's not easy. It has It's to be. okay. It has to be not easy so that For the first time, it's right, easy. yes. But for the next Yes. around, so if you're used to it doing it, so parang easy na siguro. Yung first ko lang, not easy. Not everything is first hindi easy, di ba? So basically, there are three priorities that we have now. So you have your technology that's embedded in the app to make sure everything is safe and secure, the money is safe and secure. And then we have our agency and government partnerships. They help us crack down on Yes. cyber attacks and scammers. And then finally, we have our customer education. Yes. So for our senior citizens, the most basic thing that we all have to remember is to never share your MPIN and your OTP. yes, true. That is the first line of defense basic, in very basic. protecting your GCash account. Yes. Okay. But it's talking about GCash. There's a article sa Verbalita that came out today. That, Yes. GCash. Yes. There's another GCash here. Thank you. PNP, GCash, about free Wi-Fi. There's an issue also about free Wi-Fi there. If you're using transactions using free Wi-Fi, so be cautious because Yes. there's something will happen. So apart from protecting yourself by not sharing your MPIN and OTP, when you receive emails or messages that have questionable links, you Never ever click that it. link. Never click those links until you validate that these Yeah. are valid websites, because It's- most phishing attacks really Yeah. come from But the I link. thought these links were already, Because we are already It's no longer allowed for SMS. yes. Um, But I kind of receive a lot of SMS. it's a new I'm not in the position Yes. to answer that kind of question, but in terms of just stock knowledge, it's a new device. I think so. While you I'm are not strengthening I'm not your privy to while you're strengthening your security thing, our people out there who are very genius and creative they are also are making yes. ways that I remember before the SIM registration, nawala yun. I mean, even if I send you like Mafe, I'm sending you a Zoom link, you can like You the entire can't view Zoom, you it. can Yeah. view it. You will never receive it. It's either use it to third parties like WhatsApp or Viber. You do it there. But if you send it via SMS, you will not receive it. But check out your SMS. You'll receive messages with links. They're very genius. But that is why to our senior citizens, to our senior adults, Yes. please never share your your PIN MPIN, your OTP. or your OTP. If you receive something that you requested an OTP and you never requested an OTP, ignore it, or if not, change your PIN right away. And never click anything that is sent to you via SMS. Yes. Walang And I think- would also like to add, Yeah. we never call to ask for your MPIN and OTP. Yes. That's another form of scam that or Is this from Globe? yes, or this is from GCash, we're trying to verify your Oh, account. We don't do that. Yes. We don't call and we don't ask for your personal information over the phone. By the way, so think before you click. But for me, just never click. Yes. Just never click. Ignore it when those links are provided. There's some you're in trouble is coming. So to our senior adults, money is very valuable for maintenance and for other things. So your money is safe as long as you keep it safe Yes. With GCash, of with course. GCash. Thank you. So now, next question is, what is Send Money Protect and why is it important? What is Send Money Protect? Well, send money. Yeah, I noticed this. When Yes. you send money, there's another layer of
it asks you if you want Send Money Protect. Send Money Protect is actually an added product. Okay. If you want to be protected from scammers or yung mga budol, mga Yes, online oo. shopping, you try to buy something Relate. from, naano ka ba? Okay, so explain ko sa yung Send Money Protect. Si Dudong relate lang. Di ba nagtatry tayo to buy things from the marketplace and yes. and it's really a trust transaction siya. Yes, because it's very Right? comfortable. It's just Exactly. a click away. Yes. So that's why. Or when you send money to Yes, the seller and via via GCash. GCash. So Send Money Protect is actually a GCash G-Insure insurance product. So with Send Money Protect, for just 30 pesos, you are protected for 30 days. Yes. And if you get scammed within that 30 days, you can file the insurance claim. And our partner insurance company, Chubb, should be able to cover the transaction. There is a limit. It's about 12,000 pesos. But as there's a way starter. to trace. Yes, there is there is a proper investigation that the insurance company Yes. will have to go through when you submit your requirements. But it is actually an innovative product. Yeah, but I think that To is a protect us very from- good idea. Not just a protection for the one sending or the one paying, but to track these budol people. Yes, Yes. exactly. Yes. But So- sometimes it's struggle for some, no? Nga, you have to go to Yeah. this one. But I don't care. I have to retrieve my money. Yeah. Di pwede ilaron. You know, GCash has a lot of features, not just features, but also services, right? Yes, yes. Not just simple as sending or receiving money, but there's so a lot you can do with GCash, right? No? Yes, we've gone beyond Yes, sending and receiving money. Yes. We are going beyond just being an e-wallet. Yes. There are a lot of services that you can explore. Opening a savings account, learning how to trade with G stocks, G crypto, and G invest. Crypto, yeah. Yes. High level na yun, crypto. Wala. There's also Ay lang, nano. load diba? lang sa ka. Ayan. Tingin lang ka sa load. There's also Try mo din, baka gusto mo mag-open ng savings account. We are- sucker in crypto. Anyway, I know GCash and even Globe is really investing on cybersecurity. Yes. Who are your partners in these endeavors? So we've been working very closely with the PNP, the CICC, the cybercrime unit, and then we also have our strong partnerships with the NBI. Yeah. And then part of that also is us advocating for the passing of the AFASA bill, the anti-financial scamming act. Ito, yeah. Yes. So our partnerships with the PNP, the NBI, and the DICT, CICC, these all include the workshops that, thank you Yes. for sharing the story of the workshops. We've been Yes. going around the offices, educating the employees there. The most recent are the Senate employees Yes. on what GCash is, what GCash does, and how GCash protects its customers, and how we can help each other Yes. in terms of battling cybersecurity. Does your system also detects unusual peaks of amounts being deposited to an Yes, account? that is part. Amla. You That is actually part of the advanced. No, like for example, there was a report made by the international, AMLAC. no, Justice Mission, wherein GCash Yes, is the yes. additional wallet being used in paying for pornographic Not just GCash, materials. but all the E-wallets, but I e-wallets. think GCash was really named there because Of course, it's oh. it's It's Since a- more people are more using people it. are used and familiar sa GCash. So in this case, how are you collaborate? Because I think NBI had a campaign on this. So how are you working with NBI on this? With the NBI, I think there is a good exchange of information. With not just with
pornography, with child pornography, but with a lot of scams and cyber attacks that we're trying to crack down on, the relationship with the NBI is very strong, and the sharing of resources and information is there, so that we can be able to have those arrests. Yeah. So talking about arrest, can you give us some updates? Maybe this year, or you mentioned about arrest. Yeah, there Oo. were like there was a story shared with us that I'm not sure if that was last year or the other year. The number of crackdowns on these crimes, Yes. online crimes. Oo. So for blocked Yeah, blocked yeah. links, blocked Yeah. accounts, we Yeah. have blocked Yes. over 4 million. Yeah. This is a period of This is from 2022. 2022 until Yes. for Today, 1 year yes. until today, 2024. And then for the arrests, we have about over 80 arrests so far. And I can give you also the updated numbers in Okay. terms of percentage of the number of scams that went down in Yes. the past year. Because of these measures we provided, Yes. they cannot use it anymore. This is with, of course, Globe and with PNP Yes, and yes, it is really a collaborative effort with the private Other- companies and the The industry security as a whole. agencies. industry as a whole. Yes, okay. definitely. Because we also have we're very much embedded in the FinTech Alliance. Yes. So you alliances. mentioned 4 million. This is encompassed to all na. This is community. industry-wide. No, this is just GCash. GCash. Just Gcash. Just GCash. So this 4 million is marami na, no? Yeah, So for Gcash they can alone. use, it's easy to buy the SIM and register it again to your name and everything. Yes, so So, well, this will going to be a battle of volume. They block you, you keep on buying. Well, they'll be richer because you keep on buying their no, but we'll keep blocking. keep blocking. So it's okay, just keep on buying. They'll keep on blocking anyway. So again, I'm very concerned with the older adults. I got it wrong. It's not senior adults, but older adults like Dodong and our very good friend Mafe. You have to be very careful with the SMS that you're receiving. Never share your OTP or your MPIN, and never click. Don't click anything with links that is sent to you via SMS, because GCash, don't do that. Yes. And be careful Yes. who you transact with kapag Yes. Correct, when correct. we go online Yes. shopping. So that's why- don't be too trusting. Yes. Keep ask like if you want. No, I remember an older adult in the family got. He said, "I got boodled." Boodled is also getting to be a verb. I got Yes. boodled. Why? She bought a carpet. When she saw it on Marketplace, it's very good. It really likes the But it will- Persian Yeah, carpets. but it will not fly. But when it arrived, what can you see on the photos? It's about this thick, but when it arrives, it was not real. It was a different It product. was a different Yeah. product, and she was really complaining and ranting everything. So, So again, don't that's share, no? sometimes what you get when you do this online transaction. So very basic, as Miss Chris here said, na don't share your OTP, your password, everything. Only share your love. Diba? Via GCash ba yan? Yeah. May love din sa GCash May eh. love din. May love. Yung magdo-donate ka for the environment, Oo. meron din dyan. It's a program na may Natawa service si dyan. Frank because, no, Bakit relate ka, Frank? relate ka Frank. Saka- Anyway, I'm also interested about, I'm not sure if GCash Junior is still available. Not for now. Not for now. But savings is something that, Yes, simply. definitely. So we'll keep you updated Yes. once we have new Yeah, updates it's on a- GSave Junior. okay. But I'm just curious if GCash, we can say it's also a banking, and not yet. That level. It's a mobile wallet. Yes. A mobile wallet. Yes. E-wallet, okay. But on GCash, I think they have quite a number of partners where you can Yes, open savings we have banking account. partners. Yes. Oh yeah. Under GSave, so there's Yes, I think BPI, yes, there's CIMB, Yeah, Uno CIMB. Bank. Yes. You can choose from their selection of Yeah, interest here. rates or programs. PNP, you know. So you don't need to
like in the old way during Dodong's time, And takes a lot yours of too. documents. You know, you go, you open an account, right? You go to the nearest bank, open an account. You have how many IDs you need, proof of income, and all the proofs in life. You bring it to open an account. But with technology, although like in the case of GCash, it's just on your fingertip. Just be ready to take a picture of your valid Yes. ID. And GCash, it's not only about cash. You can also loan. G-loan. Di ba? You have, Yes, there's we have facility for loans. We have buy now, pay GCash, later G-loans, programs Yes, oh. called G-Gives. Yes. Kung gusto mo, gives naman, di ba? Ayan. Pwede Yung gifts din. is yung may ngorong heart dong. No. Yun yun. Oy, parang natatawa si Joshua S. Cabrera. Nanonood natin ngayon. Okay. So, Joshua, kumusta? Anyway, so Chris, any other information you want to share to our audience? Well, thank you again for having us here and for allowing us to share what GCash does and how GCash prioritizes trust and security. But really, we can't remind our users enough to protect their account, right? And the first layer of protection always starts with us by not sharing our MPIN, our OTP, and by always being discerning about our transactions. And then rest assured also that the controls and the technology that we have in place are there to protect you from all the scams and the cyber. Yeah, so to be safe, just share love. There are phones that, you know, aside from, instead of using your IMPIN, you can use your biometrics. Yes. There are phones. So I think it's better to use the biometrics because your face can never be replaced, or That is one thing they can't steal. Yeah, they can steal. Your Yeah. fingerprints can, you know, you're unique. So if your phone is capable of enabling biometrics, you can enable that Also in your voice, no? GCash. There's also some... No, just For biometrics. GCash, it's biometrics. Biometrics. based. So Yes. it's very helpful, especially for our older adults who keeps on forgetting. So Dementia. you can never forget. You can never forget. Just, you know, position your face in front of your phone. Then it's already safe. But you know, we don't have much time left. But before we go, I would like to say happy birthday from Kibu. Show Oy, it kumusta? now. Happy Rolling. birthday. Happy birthday to our So, very energetic and very dynamic marketing You forgot. director. Beautiful. Kasi si Lujane, utangan nyo kang ganun kay Beautiful. 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 Happy birthday to Happy Miss birthday. Lujane A. Chavez. Our marketing adet. Dunya kay si Mamang, di ba? Happy birthday, Mom! So, si Lujane, siya among marketing director nga small but very Terrible. powerful. Kanang pwede si Dudong iyang mabaligya. Din ana siya ka-capable, mabaligya niya si Dudong. So, happy birthday Lujane from BTH and your Sunstar family. And all other viewers there celebrating their Birthday? Happy birthday Kumusta ninyo. mo diya, oh. Nakit ang mga hala si Chris Evertlato Refulo is watching us, Mildred. Okay. No, Hi, nakit. Chris. Hi Chris. Nakika Chris. Okay. Daghang Chris rong adlaw. Si Malipayon GM gyud tayo. Velez, Si Ariel Utumay. Putimay. Itumay. Putimay. Pa-shout out be kay ni tan-aw gyud ko. Aaron Di man Velasco. birthday ni mo ron Ariel, but sige. Kumusta maing udto nimo Yes, diha Ariel? Aaron Velasco from Dipolog. Grabe GM gid followers Villaveles. si Dudong. Oo. Uli anis di pulog mayor na ni dito Oh, lagi. Ivan Patrick Calungsod, also from Dipolog. Oh, natanawa. Oo. Pila ka Alvin Tan Cortez. Nisa. Kumusta Si Nisa? Ma'am Good Nisa. morning. Oh, may hapon na Nisa, sayop ko. And of course, si Suhusan Sikso, no? Then, kinsa pa? Okay. Dong. Napay from, watching us from Duldol Dumanhog. Si down kuan sa- na si Romilo Perez. Ramilo Perez. Ramilo Papa ni Perez. siya sa katong bata nga na ay biliary atresia, na liver problem na kinahanglan siya need to go to India for a transplant. You know, Mag- Mildred, 1 year old makabangkad na na siya ka ni JM Velez. Kay? Basahang gikuan message. Wa ko kakita do. Maayong udto, nice looking RRM and MVG. Angen mo sa inyong wardrobe color. Karon wardrobe ang gini. T-shirt o full Okay, shirt but naman eh. anyway, here's something for Chris. Still can't log in para sa face verification po kahit may wifi namin. Please take action. We can get the number. Yes, maybe Yes.
ayaw, don't share it in the Don't share in the, here. in the chat. You can send it to us via sa inbox so we can share it to Yes. Chris. It's more safer there. Please don't send it here. Yes, yes. Don't send it here, Definitely we Sheila. can assist. So, may So, hapon you sa can ni be Hasmin assisted. Pakana o Mark Michael watching us. Okay. Okay. Oh. So I think we've read everything. Read last. Daghan pa siguro. Kato si Chuna from Australia nga nana karon sa Dipolog. Nabalik na. Ma'am Nabalik Chona, na. salamat always sa Yeah. pagtanaw. Yes. oo. Okay, so it's exactly 1 p.m. So I hope we learned a lot from Miss Kriska here from GCash. Again, as she said, we cannot overemphasize the need for security. We know how valuable your savings, your money on GCash, but they cannot protect it if you voluntarily share information. Yes, So correct. again, protect it with your life. So, kita No, ang never sagdanan. share. Kana lang yun. You can share your love, but not your MPN. OTP or your MPIN. Muna gitawag nga walay mahilad kung walay magpailad. Diba? Pero Walang- right mas ganing mangingilad. So Ha? magbantay lang kita. Right biya ko niya, di po hilad. Pero if there is something suspicious, it's always safe not to do anything about it. Yes. Forget Okay. it. So again, for those who just tune in, you can watch the episode today again sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, Super Balita, and Sunstar Philippines. So ayaw mo kalimot pagpalit sa ato ang English newspaper matag adlaw ang Sunstar Cebu ug ang Cebuano newspaper matag adlaw usab ang Super Balita Cebu kay ang dugang mga informasyon tuwa didto mabasa niyo ugma no na may mga reporter nagsuri-suri karon para sa dugang detalye sa among istoryahan karon or uban pa. Oh, So wala- Before data mo panamilit last dong, si acting mayor Alvin Garcia just a press con this morning na-release na finally. Yes, Na-release finally. na ang Congratulations. sweldo sa katong 4 employees. Sa CTO. Last Thursday, na-release na ang ilang 6 months. At the same time, gibalik na sad sila sa ilang opisina sa City, City Assessor's Assessor's Office. Office. So I hope ma-fix na ng problema sa City Assessor's Office para padayon ang serbisyo sa publiko. Kay daghang salamat sa paguban namo kanunay. Ako si Dudong Moralio, tayong hapon. Pasalamatan ni Kriska. Fresh from the airport, nilayat from the airport, diretso biliba gid nako, gibit gid ang traffic. Traffic meron sa Mactan, but nakaabot gid sa Intan. So thank you Krista Thank for you coming so much. over. Thank you po. So maayong hapon, ako si Mildred Galarpe.